is essential for all the living beings. Our planet Earth is blessed with 5 major elements called Panchabhuta. They are water, fire, earth, air, and space. We have been able to evolve and prosper into modern human beings with the help of these 5 elements. Man is the only animal on this planet who is engaged in growing his own food. He could convert almost any part of the earth into a food bowl by providing water and fertilizers. Technology helped him grow plenty of food. Nutritious food combined with life-saving drugs has resulted in enormous increase in population, which in turn has placed huge pressure on the society to grow more and more food in the same available land. New techniques in agriculture have introduced fertilizers, pesticides, fungicides, and herbicides. Irrigation projects, deep drilling techniques, and hybridization all have resulted in ever-increasing food supply, but at the cost of our ecology and environment. Food grains, fruits, vegetables and tubers, most of them have lost their natural flavors because of heavy use of fertilizers. Food itself is becoming detrimental to our health. We are in the crossroads now. Should we continue such an unsustainable and self-defeating agriculture, or should we look for newer and sustainable techniques? Is there any path-breaking methods which could ensure high-yielding and yet healthy output from our agriculture fields? The answer to these questions was provided by H.B. Tukey of the United States way back in 1950. He showed that the plants could be given micro and macronutrients through foliar spray without disrupting the structure of the soil. Although it was a revolutionary idea at that time, further research in this direction was slow. In 2006, Bangalore showed us the way forward. T. Sampath Kumar started a research company by name Nualgi Nanobiotech with a primary purpose to take foliar spray technique to a higher level. Instead of the conventional chemicals, this company produced a foliar spray using the state-of-the-art nanotechnology process. The new method is named Nualgi farming. It is a revolutionary method which uses Nualgi Foliar Spray to provide nutrients to the plants directly through its leaves. It was as if the world was awaiting such a revolutionary technique. The soil had become barren due to excess fertilizers and pesticides, which had drained the resources of the agriculturists all over. It was the need of the hour that a cost-effective and nature-friendly technique came to the help of the farmer. Mr. T. Sampath has succeeded in developing Nualgi technology, which is a boon to the harassed farmer. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು? ನೀವು ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋ ಥರ ನೋಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ನೆಲದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ?
ಎಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು. ಎಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಲದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಮೂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಮು ಇಲ್ಲ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. Nualgi farming technique is developed by Nualgi Nanobiotech. Nualgi farming is a technique which feeds the plant through direct foliar spray. Nualgi Foliar Spray incorporates 13 nutrients that are essential for luxurious growth of the plants. These nutrients are in the form of nanoparticles, a few milligrams of which are equivalent to kilograms of regular chemical fertilizers. The nutrients are iron, manganese, boron, cobalt, zinc, copper, calcium, magnesium, potash, phosphorus, sulfur, molybdenum, and silica are all in the form of nano-sized particles which are easily absorbed by the leaf of any plant. Leaves are like a kitchen for the plant. Nutrients and water taken up by the plants from the earth are prepared into food in the leaves in presence of the sunlight. Nualgi supplies all the ingredients directly to the kitchen, thus reducing the efforts of the plant. Food preparation becomes easy and the soil remains untouched by the external chemical inputs. Nualgi helps in speeding up the photosynthesis. The leaves convert the sugar into ATP, which is quickly transported to the other parts of the plant. Since sugar does not remain as sugar and moves in the form of ATP, the plants become unattractive to the insects and pests. The efficient photosynthesis and the pest-free plant achieve maximum growth. The plants sprayed with Nualgi can grow well in less water too. Because of higher osmotic action induced by efficient photosynthesis, the plants become efficient in taking up the available water. Even the water-starved plants regain better growth once sprayed with Nualgi. How do the fishes in the ocean get their food? And then I discovered that one particular species of algae called diatom algae produce more than 50% of the world's marine food. So I thought if I can duplicate the diatom algae in the water, then I can grow the marine food. So this was my objective, and for nearly about 10-15 years after that I was continuously doing our research and development, and we came across some nano silica based products, and on that we loaded a lot of micronutrients. That is a product we are given for aquaculture. Then subsequently we were thinking, when this product can give so much of nutrients to the underwater plants, why not we give nutrients to the plants that are growing above land? So I thought I made a modification of this particular product, and we started trials on land-based plants. We discovered that progressively what has happened, the plant were actually becoming stronger and stronger and better, and a lot of farmers who were using fertilizers, they stopped using the fertilizers. Then they also discovered that the pest attack was also much less. So the plant was naturally healthy, and whatever nutrients it did not get from whatever we are spraying, it was strong enough, and it used to send ooze wedge into the base of the soil and pick up those nutrients and use it for the photosynthesis benefit. So this is what we discovered. There is a paradigm shift in agriculture from your nitrate and phosphate and potash based farming to silica based nanonutrient foliar spray based farming, which are going to be a far superior, cheaper, and gives a better output and more profits to the farmer rather than your older methods of your whatever conventional agriculture that you have got. Nualgi farming is superior to organic farming with higher yields and at lower costs. Nualgi farming retains the nutritional status of the soil despite higher growth and better yield.
It is very simple to use too. It's available in bottles as a liquid in a highly concentrated nano form. Shake the bottle well before opening, then take just 2 ml of this Nualgi liquid and mix it up with 1 liter of water and spray it on the leaves of your plant. Any plant except the weeds, not just field crops, vegetables and tubers, but also big trees like coconut, arecanut, sapota, pomegranate, banana and mango. You may also add 2 grams of 19 all foliar spray grade NPK fertilizer per liter in case your crops are growing in highly depleted soil. If you want to apply this method to the entire field, take half a liter of Nualgi Foliar Spray and mix it with 250 liters of water and spray on both sides of the leaves early in the morning, preferably when the dew is still present, once in a fortnight. Regularly spraying Nualgi to all the plants in your plot gives additional strength to the plants to fight any pests and diseases. Fruits and nuts become tasty and nutritious. Nualgi completely protects the soil chemistry and soil ecosystem since it is sprayed only on the leaves. It is totally harmless to earthworms and other invisible microorganisms. Since it's applied to the leaves and branches, there's no question of leaching of nutrients from soil. ನುವಾಲ್ಗಿ ನ್ಯಾನೋಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ನುವಾಲ್ಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಜನಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಷಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರೈತಾಪಿ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನುವಾಲ್ಗಿ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿರುವ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ರೈತಾಪಿ ಮಂದಿ ಬಳಸಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಗಾಧವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾವಿನಲ್ಲಿ, ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಸಿನಲ್ಲಿ, ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಇಳುವರಿ, ಹಾಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನ. ರೈತರಿಗೂ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸೇವನೆ ಮಾಡೋರಿಗಂತೂ ಏನೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. Nualgi, produced by Nualgi Nanobiotech Company, is being used by farmers in Hasana, Chikmagalur, Chikkaballapur, Ramanagar and Bangalore districts for the past 2 years. Every farmer is very happy with increased yield and ease of application at a significantly lower cost. Meet Mr. R.G. Ravi. He is a graduate farmer of Vedavati village of Hassan district. He has grown ginger in his 3-acre farm near Ramadevapura by using Nualgi Foliar Spray regularly. ನುವಾಲ್ಗಿ ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಾಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಾಪಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ನುವಾಲ್ಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೇ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ನುವಾಲ್ಗಿ ಬಳಸ್ತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಈ ನುವಾಲ್ಗಿ ನ್ಯಾನೋಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ 2.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಬಂತು, ತುಂಬ ಸೈಜ್ ಬಂತು. ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ನಾನು ಮೆಣಸಿಗೆ
ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಟೆ, ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿ ಸ್ಪ್ರೇನ. ಒಂದು 8-10 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಆ ಎಲೆಗಳ ಹೊಳಪು ಬದಲಾಯಿತು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರು ಈ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದನ್ನ ವಿಪರೀತ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀಟಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿ ಒಂದು ಏನು ದ್ರಾವಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಏನು ರೈತರು ಬವಣೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಸುರಿದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸರ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೊಡೆದು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಗುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಕ್ರೇಜ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿಲಿ ಈ 13 ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲೂ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಬೋರ್ಡೆ ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. 1000 ಲೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಗೊಬ್ಬರನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಧ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೂ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪೆಪ್ಪರಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರೆಂಜಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಫಿ ನರ್ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ನರ್ಸರಿನ ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟಾಗಿತ್ತು ಗಿಡ. ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿನ ಒಂದು 3 ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ನು 59 ಡೇಸ್ 60 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ 203 ಇಂಚ್ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಈ ಮಳೇಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಉದುರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಾಫಿ ಏನು ಇತ್ತು ಆ ಕಾಫಿ ಕ್ರಾಪು ಅದಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೋತು ತುಂಬ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನಿಶಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತಾಯಿತ್ತು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವೀಗ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ದೇನೆ ಈ ಫಾಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಫಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಬೋಡೋ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ನಾವು ಬೋಡೋ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಗಿಡನೂ ಗ್ರೀನಿಶಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮಗೀಗ. ಏನು ಆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಏನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಗಿಡಗಳು. ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫಾಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಪೈರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿನ, ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಅದು ಬಾಳೆಗೆ ಹಾಕ್ದಾಗಿಂದ ಈಗ ಸುಮಾರಲ್ಲೇ 14 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜೊತೆಲಿ ಕಾಕಡಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನಕಾಂಬರಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೂವು ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಲಾಭ ಅಧಿಕ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆ 91ರಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಲೋಡ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸೀಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ, ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ. ಒಂದೊಂದು 407 ತಂದು 100 ಮೂಟೆ 200 ಮೂಟೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು 8 ಎಕರೆ ನಾವು ತೋಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ದು. 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭೂಮಿಲಿರೋದು ಏನು ಪೋಷಕಾಂಶನೋ ಏನೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಯಾವುದೂ ಕೈ ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರಾದಂಥ ಮಧುಸೂದನವರು ಇದ್ದರು. ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶನ, ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡು, ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ನೀನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ತದನಂತರ ನೀನು ಬೆಳೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳು, ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷ, ನಾವು 2008ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಅವತ್ತು 100 ಗ್ರಾಮ್ ತಂದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇವತ್ತು 2 ಕೇಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು 2 ಕೇಸ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನಿ ಕ್ರಾಪ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿನ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 80 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವು.
ಇವತ್ತು 40-30 ಖರ್ಚು, ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಡಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವತ್ತು 20% ಲಾಭ ಬರೋದು, ಇವತ್ತು 60% ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಸ್ಪ್ರೇ ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಯಾವುದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಳೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಈ 20 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳೆ ಬಂದಿರೋದು ಇದೊಂದೇ ನಮಗೆ. ನಾವು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂ ಆಗಲಿಯಾ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಅನುಭವನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾರೋ ನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂದರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪಟದ ಚಿಗುರು ಭಾಳ ಕಳೆಯಾಗಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ಕಿಂತ ಈಗ ಒಂದು 50% ಔಷಧಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ಕಿಂತ ಈಗ ಬರೀ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿನ ಔಷಧಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇದೆ, ಗುಣಮಟ್ಟನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿ ಔಷಧಿಯವರು ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ನನಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡಿ ಅಂತ 2 ಪಟ್ನ, ಅದು 2 19 ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿರಿ ಅಂತ ಅಂದಿರು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಗ ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿನ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡದು ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯವ್ರನ್ನ ನನಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಔಷಧಿ ತಗೋತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಾಗ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ನ್ಯೂಆಲ್ಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಔಷಧಿನೇ ಕೊಡಿ, ಈ ಸಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಂತ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅವಾಗ 4 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮರ ಗಿರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೊಸ್ದಾಗಲ್ವಾ, ಏನು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭಯ ಬೇರೆ. ಈ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯ ಲೇಬರ್ಗಳು ಬಂದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಖಾರ ಇಲ್ವಲ್ಲಣ್ಣ, ಮಕ್ಕೇನು ಉರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಔಷಧಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ 25 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಹೂವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹೂವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುಹುಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಲೈಟಾಗಿ. ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು 2ನೇ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. 2ನೇ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದಟ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಚನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕುದುರಲಿಲ್ಲ ನನಗದು. ನಾನು ಲಾಲ್ ಬಾಗು ಸಫಲ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಇದು ಉಜ್ಜಿ ಹೊಡೆದೇ ಆಗಲಿ, ಹುಳ ಆಗೋದೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ನಾನು ಕಾಣ್ಪಟ್ಟು ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿ, ಬೇರೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ. ಈ ಸರಿನೂ ಇನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಔಷಧಿನ ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನ್ಯೂಆಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಶುಂಠಿಗೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿಗೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. Let us meet Mr. Puttegowda and his wife Manjula of Ramadevapura. The couple had an unfortunate experience with cabbage. Despite all their efforts in traditional farming practice, their crop had failed totally. Following Ravi's advice, the couple sprayed Nualgi on their cabbage crop. Within a few days, crop has recovered and we can see lush growth of healthy cabbage by adopting Nualgi farming. Nualgi Nanobiotech Company, founded by T. Sampath has obtained global patent for production and distribution of Nualgi liquid spray. The company is committed to honesty in business and safety of the environment. Indian agriculture is in crossroads today. Individual farmers have become highly dependent on unreliable external chemical inputs like fertilizers, fungicides, pesticides. Agriculture fields face innumerable problems like soil erosion, water scarcity, pest menace, and ever-increasing cost of inputs. Farming was once considered as the most dignified profession, but now it has become like riding a tiger. You can neither manage it nor get off the beast. Nualgi comes as a safety net at this juncture. It takes away many burdens of the farming community in one stroke. Nualgi has 13 essential nutrients to ensure
healthy growth of the plants at affordable cost. Just by spraying it on the leaves, one can get good, tasty, disease-free output. It reduces the cost of managing a farm by reducing the input costs of the farmer. Naturally, by introducing such a useful product to the agricultural community, T. Sampath Kumar of Nualgi Nanobiotech Company has earned praise for ensuring farmer security and the food security of the future generation.